APEC CEO Summit Perú 2024. Shortly, and we'll get underway with the official opening of the APEC CEO Summit 2024. Thank you. En la antigua civilización moche de la costa norte de Perú, una joven llamada Quilla, cuyo nombre significa luna en la lengua moche, descubre un collar en la playa, hecho de conchas brillantes y piedras marinas. Esa noche tuvo un sueño con Apaec, el dios del océano, quien se le apareció en forma de una enorme criatura marina. Apaec le encargó la importante misión de mantener la armonía entre su pueblo y el mar, la misma que compartió con todos a la mañana siguiente. Inspirados en la historia de Quilla, la iconografía precolombina de una ola y la mentalidad asiática, hoy nos congregamos alrededor de un círculo virtuoso y dinámico en el que se generan sinergias entre naciones. Nuestras líneas evocan fuerza común, como un solo puño que se abre paso en la búsqueda del equilibrio entre nuestro planeta y la modernidad. Los colores amarillo y fucsia simbolizan la energía positiva y el optimismo. Los tonos azules simbolizan al océano Pacífico que nos une. Los tonos verdes representan a la naturaleza, la sostenibilidad y la prosperidad económica, así como la innovación y el bienestar que buscan las economías integrantes de la APEC. Con ustedes, el logotipo de APEC CEO Summit 2024. Place where the Pacific Ocean embraces a territory with a millenary history, cradle of one of the oldest civilizations to inhabit our planet. A country that bet on integrating with the world to create opportunities for its people, with endless possibilities for trade and investment.
adding to its cultural diversity, vast geographical wealth, and exceptional cuisine, offering an ideal scenario to generate synergies between our economies and together drive the success of the Asia-Pacific region. As one of the soundest economies in Latin America, today Peru looks forward with optimism to a future where businesses and people work for prosperity in our region. Let us together continue building the most innovative, sustainable, and inclusive cooperation forum on the planet. Welcome to the APEC CEO Summit Peru 2024. People, business, prosperity. Distinguished guests, ladies and gentlemen, please could you take your seats? This is the third time that Peru has hosted APEC. The first in 2008, the second in 2016, and the third this year, 2024. Each year has been 8 years apart, and in Chinese, the number 8 is Pa, which means good fortune and to prosper. Good fortune combined with a lot of hard work, good planning and dedication is an excellent combination for an amazing APEC CEO Summit. And so to begin, would you please welcome to the stage Mr. Fernando Zavala, Chairman of the APEC CEO Summit 2024, and Mr. Julio Boluarte, the President of the Central Bank of Peru. And now, ladies and gentlemen, would you please give a very warm APEC CEO Summit welcome to Her Excellency Dina Boluarte, the President of the Republic of Peru. Over the next 2 days, we will hear from APEC leaders, thought leaders, and CEOs on the latest issues facing us all, and with panel discussions moderated by expert media presenters. A huge amount of work has gone into this summit to make sure that your time spent here will make an impact. To get us underway, would you please give a warm welcome to the Chairman of the APEC CEO Summit, Mr. Fernando Zavala. Your Excellency, Madam President Dina Boluarte, Dr. Julio Velarde, President of the Central Bank, distinguished APEC representative and honored guests. It is a true honor to stand here today as we open the APEC CEO Summit 2025. I would like to start by thanking President Boluarte for being with us. The Peruvian government has shown a strong commitment to supporting regional cooperation and building economic ties in the Asia-Pacific region. This year, the theme is people, business, and prosperity. We believe it captures our goal for this summit. APEC has always been about creating a better future for our people, about boosting opportunities for business, and about driving shared prosperity across our member economies. However, today we find ourselves in a global economy that has been struggling with inflation, supply chain challenges, geopolitical tensions, climate change, and technological disruption. All this requires coordinated action
for sustainable growth and resilience. As economies across the Asia-Pacific face these evolving challenges, it is essential that we explore collaborative approaches to address them. Creating synergies and complementing each other is key to grow together. Therefore, it is a privilege to welcome you all to Peru for this unique experience. We have been crafting this experience over a year. Every detail has been carefully considered, starting with our logo, inspired by the legend of Quilla, a young leader from the ancient Moche civilization of Peru. Quilla has a special connection to nature and a profound bond with the Pacific Ocean, embodying the enduring strength and resilience of Peruvian women. The vibrant colors of our logo reflects Quilla's spirit, full of optimism and energy, values that align with the APEC 2040 vision. The different blue, green, yellow, and red shades in our logo symbolize our connection to the Pacific Ocean, our solid commitment to nature, prosperity, innovation, and the well-being of our communities. These elements will be part of our program over the next 2 days. We are proud to show you that Peru is a role model of regional integration and economic resilience, with over 22 free trade agreements, including 58 different markets worldwide. This strategic network of FTAs foster growth and boost our local industries onto the world stage. Our agricultural sector, for example, is globally recognized for its rich variety of products, making Peru one of the leading exporters of grapes, asparagus, avocados, and blueberries worldwide. Similarly, Peru's mining industry plays a vital role in the global supply chain of copper, a key mineral for technological innovation and the energy transition. In 2023, Peruvian copper exports reached over $23 billion. This is a record value, 25 times bigger than at the start of the century. This achievement has reinforced Peru's position as the world's second largest copper exporter. Additionally, Peru's historic role as a gateway between Latin America and Asia will be further enhanced today with the inauguration of the Chancay Port, a world-class infrastructure project to accommodate the largest shipping vessels. At the same time, we are working so that all these figures accelerate everyone's prosperity, including our smaller entrepreneurs. All enterprises are integral to our economic and social fabric. As a country, we're aiming that many of the small and medium enterprises grow and become major companies that can trade with APEC markets and contribute even more to Peru's economic growth and prosperity. We hope that the vitality of our business community will inspire you and that the strength of our industries will be reflected in the strategic discussions throughout this summit. The APEC CEO Summit 2024 program has been carefully designed to address the most pressing topics of our time. Sessions will cover key areas such as the global economic landscape, sustainability, and the digital transformation. We will also explore the impact of artificial intelligence on our economies and societies, with expert panels shedding light on how we can harness these technologies for inclusive growth. We are very fortunate to have with us a distinguished lineup of speakers, including leading experts in finance, technology, and new trends. Their insights will provide valuable guidance as we shape the future of our economies and explore strategies that respond to the evolving demands of the current times. This year's summit takes place at a special time for the world, with over 70 countries, home to more than half the global population, having voted in election this year.
Therefore, we will have the opportunity to discuss the largest election year ever. Ladies and gentlemen, we are here because we all want the same thing, a future where our countries grow and succeed together. This means creating policies that are good for businesses and for the people. It means finding new ways to cooperate and support each other as we grow. It also means identifying and taking advantage of synergies among each other. Just as Kila's leadership united her community around her connection with the sea, may this value guide our collaboration and common work. Together, we can build a future that honors our shared heritage and embraces new opportunities. This prestigious event wouldn't be complete without the participation of the APEC leaders. We expect 10 of them to share this stage in the next 2 days. This year's summit promises to be a remarkable experience, offering our esteemed guests the opportunity to immerse themselves in Peru's rich cultural heritage while engaging in impactful discussion in a country emerging as the gateway to Latin America. To finish, I encourage everyone to make the most out of this summit and of the special experience we have prepared for you. We count on you, we count on your help for making this summit a meaningful step towards building a stronger and more connected Asia-Pacific community, focused on people, business, and prosperity. Thank you all, and once again, welcome to Peru and welcome to the APEC CEO Summit 2024. Thank you very much, Mr. Zavala. Certainly a very exciting next 2 days. Peru's economic growth and engagement with APEC has been nothing but outstanding. To tell us more about Peru's economy, please welcome Mr. Julio Velarde, the President of the Central Bank of Peru, who will speak on Peru, Sound Fundamentals for Sustainable Growth. Please give him a warm welcome. Good morning. I was also saying welcome to Peru. I will talk a little bit about the economy of Peru and the Latin America big countries. I will start with a comparison. Next, please. The comparison of the growth of Asia and Latin America. The next slide, please. It's there. Okay, sorry. In fact, Latin America faced two problems that we're going to see after the Second World War. First is engaged in more protectionist practices, import tariffs without promoting exports. Of course, a lot of Asian countries also try to promote import substitution, but at the same time, they try to promote exports. And the difference of growth can be visible after some time. In the 60s and 70s, while our Asian partners at PEC were growing a little bit more than Latin American countries were still doing not so bad, 60s and 70s. 70s in part fueled by debt that we're acquiring while having big fiscal deficits. Then I believe that in the last years, the lack of reforms around the region have affected the growth of the different countries. Next, please. Well, we can see that the previous one, please. It's not very important. Fiscal deficit have been pretty important in the region. In the 80s, the Latin American members of PEC had a deficit of almost 9%. Of course, most of the countries had done their job, and they had controlled inflation now. So macro fundamentals, I would say in most of the bigger economies, are completely under control. Argentina is on their way now. Argentina is trying to push for important reforms, and they are trying also to control inflation. After many decades where inflation has been rampant in Argentina. Well, you see the fiscal deficit there. I
and you can see how it caused inflation. Inflation in the 80s was pretty high. Even in the 90s, although many countries introduced their stabilization policies in that decade. And next, please, in growth, you can see that the bigger countries in Latin America, the next one, please, Brazil and Mexico have grown much less than the APEC, and much less, of course, than some of our partners in APEC in Asia. In the case of Peru, we grew a little more than APEC, than APEC as an average, but the problem is the bigger countries in the region are facing and we're facing very slow growth. Next one, please. If we compare this century, the growth of APEC has been a little less than 4%, while Peru has grown slightly above 4%. But you can see there, in general, Asian countries have been growing at a faster rate. Of course, there are some Asian countries that are growing a little bit less. You can see that in the graph. But in general, Asian countries have been growing at a higher rate. In this century, as I mentioned, we control inflation. Next one, please. And in most of the countries now is within the target. Chile, Colombia, Mexico have a target of 3 plus minus 1. Peru has a target of 2 plus minus 1. Peru has the lowest inflation in the region, but it's still, well, it's almost the same level at APEC in general, but it's still below many of the Asian countries, of the APEC Asian countries. Next one, please. We in Peru have had the longest period of low inflation in the region, in part because we suffered so much during hyperinflation that I believe society learned that you cannot continue with irresponsible monetary and fiscal policies. Next one, please. In the last episode of inflation, we increased the rate less than our peers of the 5 bigger Latin American economies, and also we have lowered it more than the other countries. During this period since COVID, actually, we have had the lowest interest rate in the region. During COVID, we went almost to 0.25, and now it stands at 5%. And inflation, since many months ago, is just in our target. Last 12-month inflation is 2%, which is still our target. The previous one was 1.8, and we expect inflation to be fluctuating around 2% the rest of the months of this year and next year also. Next one, please. The previous one, please. No, that's okay. Net international reserves, we're one of the countries that take with the highest proportion of reserves compared to the GDP. Thailand has more reserves of GDP than we do, but other countries have slightly less reserves over GDP. And if we consider the gross public debt, also we have the lowest in the region. We're around 1/3 of GDP as public debt, while most of the APEC countries have much higher percentage of their debt over GDP. Also, we have had, next one please, a currency that has been pretty stable. We consider how much that has changed the currency. Since 2000, it has changed 7%, compared to other Latin countries where it has changed much more. Of course, China in this period has appreciated. I mean, Asian countries have had even a stronger currency, but within the region, actually, our currency has been pretty stable around this century. Just to finish, I would say that one of the few countries probably that has an economic chapter by itself in the Constitution, and the Constitution is very protective of investor and property rights. It is established by Constitution that we cannot discriminate between foreign and domestic companies. In the Constitution, the right of every citizen and company to have their money in any currency and to have their money in any country. So by Constitution, we cannot have capital controls. Actually, I can be removed from my post if I introduce capital controls in a certain way. No? There are constitutional guarantees for property rights and contracts. If the government has signed a contract with a private firm,
Even by law, you cannot change it. It has to be a bilateral negotiation. And was mentioned by Mr. Zavala, we have free trade agreements with 32 countries and trading blocs that amount to almost 70% of global GDP. Thank you very much. I hope I gave a glimpse of the Peruvian economy. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Velarde. We've heard about the excellent plans of the APEC CEO Summit and Peru's outstanding economic growth. Now, to tell us about Peru's priorities for APEC under the theme Empower, Include, Grow, we are honored and delighted to have the chair of the APEC Summit with us this morning. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the President of the Republic of Peru, Her Excellency Dina Boluarte, to deliver her keynote address. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Good morning, everyone. Mr. Chairman of the Banco Central de Reserva, Central Bank, Mr. President of the APEC CEO Summit 2024, high officials of Peru before APEC, distinguished representatives of the business sector of the Asia-Pacific region, ladies and gentlemen. As the President of the Republic of Peru, it is an honor for me to give you the warmest welcome to the CEO Summit, which is a substantial and material part in the agenda that we have prepared for Peru within the APEC 2024. The business sector is a key sector in the efforts that we make to face the challenges or unprecedented challenges that the world are giving us. Its contribution in APEC has been key in the design of the agenda for the benefit of our citizens. In Peru, convinced of the need to face the common challenges that we face as a region, we took over this challenge of being the host of APEC for the third time to reinforce integration and its benefits for our peoples, always putting in value their needs and aspirations. We have a shared vision of an inclusive, sustainable, and resilient growth. Peru has implemented dialogues and actions that reflect our commitment, which reflects a Kutrahaya commitment by 2040. In Peru, we have prioritized the consolidation of the economic recovery after the pandemic and the sustainable development stemming from the empowerment and capacity building in these sectors with economic potential which has been unexplored, like, for instance, women and rural populations. Peru is firm in women and rural populations. Por la ruta de la reactivación económica, con una expansión de su PBI de más de 3% al cierre del año 2024, con la generación de empleos y ubicándose en un lugar preponderante en el mundo y aprovechando su posición estratégica en el continente para desarrollar sus capacidades, construir bienestar y seguridad. Mantenemos nuestra fortaleza monetaria y fiscal, así como sólidas reservas internacionales. Una inflación que está entre las más bajas de América Latina. The foreign investors, legal stability, economic stability, and clear rules of the game that will guarantee sustainable growth.
we promote the unlocking of crucial projects that will show a before and after in our economy, like Chavimochic, Alto Piura, Quiruro, Chinecas, and Majesiwas, who will raise the competitiveness of Peru and will position it as one of the warehouses of the world. And, of course, our mega port in Chancay, along with our port of Callao, which will revolutionize trade and will re-dynamize the economy in the Asia-Pacific region. Very soon, our industrial park in Ancon. Well, Peru is full of opportunities, investment opportunities in different sectors, from infrastructure, mining, technology, energy, renewable energy, and tourism. We invite all of you, with no exception, to be part of our growth and our development. We have free trade agreements with more than 55 economies or commercial blocs, and we are a sound and committed economy, committed with sustainable development. We believe in the milestones which have been achieved in Peru in APEC 2024 to build an Asia-Pacific region that will become more prosperous for everyone, especially for the vulnerable sectors. With this encouraging framework, I reiterate my warmest welcome to this, my beautiful country. De todos los amigos que quieran venir a Perú. Los recibimos con los brazos abiertos, con el cariño de siempre, deseándoles que en esta semana del Foro APEC su estadía sea como estar en casa. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Thank you, Madam President. If we could invite Madam President, Mr. Boluarte, Mr. Zavala, to come to the middle of the stage for a group photo. Ladies and gentlemen, please give Madam President another round of applause for that wonderful keynote address. And we wish you all the very best of success for the chairmanship of APEC. Thank you very much. Ladies and gentlemen, today's summit will feature a mix of panel discussions, fireside chats, and keynote addresses by APEC leaders. May you live in interesting times is an often used quote, and I think we can all agree we certainly live in interesting times. To help us understand the changes that are taking place, we've got an excellent panel discussion to look at the changes that are happening and the impact they're having on our businesses across the world. It will really set the scene for the discussions to follow. We're going to shuffle the chairs around, and we're also going to play a short video to help us prepare for the next session. We're part of a world on the move. During a moment in time, unlike any other. At PwC, we're embracing new ways of thinking, to see things from new angles, and we're bringing purpose to all we do, working each day to build trust and solve important problems. At PwC, we're drawing from the wide range of capabilities of our more than 370,000 people across 149 countries. Our focus on business model reinvention helps companies navigate global shifts and reimagine how they're creating value. We're not afraid to try new things. We're harnessing the power of AI, tech, and data to transform the way we live and work, opening the door to reinvention.
We've built award-winning tech alliances and partnerships with some of the world's most innovative companies and continue to expand our own reach, investing nearly $1.5 billion to grow and scale our AI capabilities across our global network over the last year. We also understand the urgent need to take climate action. It's not just about checking a box. There are plenty of opportunities when a business puts sustainability at the top of the agenda. This year, we're proud to be recognized as a global leader in ESG and sustainability. And at the foundation of all business continues to be trust. It's the rock on which a strong business is built. At PwC, we're helping our clients build trust in what matters to their business. From cloud security to sustainability performance, trust remains a key component to strong markets. There have been challenges, but there have also been strides forward. We're excited and optimistic about the future as we continue to listen, collaborate, and adapt to constant change to better serve our clients and our stakeholders around the world. Ladies and gentlemen, would you please give a very warm welcome to Mr. Mohamed Kande, the Global Chairman of PwC, Dr. Rebecca Star-Maria, the Executive Director at the APEC Secretariat, Luis Alberto Moreno, Managing Director at Allen & Co. and the former President of the Inter-American Development Bank, and your moderator for this session is Tian. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Whitney Miñán y estamos aquí desde APEC 2024, APEC CEO Summit. No te preocupes, mejor. ¿Qué tal? Mi nombre es Whitney Miñán y estamos aquí desde el Gran Teatro Nacional en el APEC CEO Summit, en el APEC 2024 desde Lima. Y ahora tenemos desde Gestión esta entrevista con Gianfranco Ferrari, CEO de Credit Corp. Muchas gracias, Gianfranco, por aceptar esta entrevista. No, gracias a ti, Whitney, y a Gestión por la invitación. Gracias. Empezar un poco para ver tu perspectiva sobre lo que es la economía. ¿Cómo nos está yendo? Ustedes, desde la parte financiera, igual están inmersos. ¿Y cuál es tu visión para el 2025? Sí, yo creo que en Perú hemos tenido casi que la tormenta perfecta desde el 2020 con el COVID hasta, yo diría, el 2022-23, donde no solamente hubo el COVID, sino problemas, tuvimos un gobierno muy malo desde el punto de vista económico, revueltas sociales, etc. Y ya en 2024 hemos empezado a ver una recuperación en la economía. De hecho, estamos pensando que el país crezca 3%. Y para el próximo año que crezca algo similar, entre 2.8 y 3%. Eso es bien positivo
Ahora, como siempre lo he dicho, ese nivel de crecimiento no es suficiente Claro. para reducir pobreza y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en el Perú. Pero la verdad que comparado a lo que hemos vivido en los últimos 4 años, 2 años bastante mejores. Desde tu perspectiva, ¿cómo está el nivel de institucional? Porque igual es clave para cualquier empresa, para cualquier ciudadano. Se ha intentado una suerte o sea, no estamos en la época de hace unos años con donde las instituciones fueron totalmente deterioradas, pero ¿hemos logrado una recuperación de estas? No. De hecho, durante mucho tiempo en el Perú se hablaba de que la economía y la parte institucional, o no sé si política o social, iban por separado. Claro. De hecho, ¿te acuerdas que en un CADE hace algunos años hablaron de por cuerdas separadas? Sí. Creo que al final el país es uno y ambos temas van de la mano. Creo que la parte institucionalidad es clave para que la sostenibilidad del país y ese mayor crecimiento que te decía hace unos minutos realmente se pueda llevar a cabo y ojalá crecer a 4, 5, 6%, que es lo que necesita el país para cambiar estructuralmente como país y mejorar la calidad de vida de los peruanos. Siendo la coyuntura en la que estamos, ¿crees que hay espacio para reformas o ya es una tarea del próximo gobierno? Yo creo que siempre hay espacio para reformas. Seguimos viviendo de reformas que se dieron hace, no sé, 25 o 30 años atrás. Y claramente necesitamos otro set de reformas que nos lleven justamente a ese nuevo salto. Y un evento como el APEC, claro, donde interactuamos tanto los gobiernos como el sector privado de las principales economías del mundo, creo que es un momento bien importante para recoger las mejores prácticas tanto del sector público como privado y implementarlas y adaptarlas e implementarlas al Perú de tal manera de poder dar ese nuevo impulso de crecimiento. ¿Cuál para ti sería esa reforma clave que, por ejemplo, la presidenta Dina y su gobierno podrían dejar como una herencia para un nuevo gobierno? Mira, yo creo que para mí el gran problema que tenemos en el Perú, si se resume a una palabra, es confianza. Es falta de confianza, obviamente. Claro. No confiamos entre los peruanos. De hecho, hay varios estudios que dicen que el Perú rankea entre los últimos países del mundo de confianza entre sus ciudadanos, y no confiamos con las autoridades. Y cuando digo autoridades, no solamente son autoridades políticas, es autoridades políticas, judiciales, empresariales, todo lo que es autoridad, hay una desconfianza grande. Entonces creo que tenemos que trabajar en generar confianza. Yo te diría que más que una reforma en particular, es lo que no podemos estar haciendo como país, es zigzagueando. Tenemos que tener un norte claro, y es claro que ese norte no lo tenemos. Pasando al tema ya un poco más del sector, este tema del tope de tasas movió el piso al sector financiero claramente. Se han hecho unos intentos de ajustes, se aprobó para suspenderla. El presidente de la Comisión de Economía está presto a decir, oye, ¿sabes qué? Mejor retirémosla porque no está funcionando. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tanto daño o no le se ha hecho? ¿Y cómo ven en consecuencia el crédito informal? Mira, yo creo que más daño que al sector financiero le ha hecho a las personas. Hay data del Banco Central que creo que son más de 250.000 o 300.000 personas que han salido del sistema financiero formal. Y yo siempre digo, el crédito más caro es aquel que necesitas pero no puedes acceder. Ese es el más caro de todos. Claro. El siguiente más caro es el informal. Y sabemos lo que está pasando en la calle con el crédito gota a gota, etcétera, que no solamente cobra unas tasas de interés, que lo que un banco puede cobrar en un mes o un año incluso, lo cobran en un día. Pero además las metodologías de cobranza son delincuenciales. Entonces, creo que el gran daño que se ha hecho ha sido a ese 300.000 personas que accedían a un crédito formal y hoy día no acceden. O no tienen crédito o han ido al sector informal. Y yo ahí sí creo que el Congreso en particular no escuchó. Ojalá corrijan, pero en su momento no escuchó. Yo creo que esa sí es una reflexión que deberían hacer nuestros congresistas, de escuchar a los técnicos antes de legislar en el Congreso, sin necesariamente entender lo que está pasando en el país o en la calle. ¿Les es suficiente que se apruebe ya del todo la suspensión por 5 años o es tiempo de hablar realmente de simplemente quitar el tope de tasas? Que el BCR es bastante... trata de hacer lo mejor posible, pero tiene que poner el tope. Mira,
mientras más, regreso al tema del norte, claro, mientras más claridad tengamos, como sector privado digo, mejor, porque va a haber más voluntad de prestar, probablemente más competencia, etcétera. Te das cuenta que 5 años suena un montón, pero son plazos cortos. Entonces, sería ideal que esta norma se derogue, punto. Ahora, un tema que evidentemente tenemos que conversar y que es de estos días últimos es el tema de la seguridad de la información de las personas que tienen las diferentes entidades financieras, ¿no? El caso ya es conocido, el caso ya ha sido muy sonado, pero para el caso de ustedes, ¿cómo se trabaja este tema de la información? ¿Qué tanto hay peligro, no? ¿Y cuáles son todas esas tecnologías que están detrás para cuidar finalmente y que el usuario no termine perjudicado, ¿no? Sí, mira, nosotros de hecho tenemos un programa que es público que se llama En la mente del villano, porque creo que acá es una como responsabilidad compartida. Sin duda las instituciones financieras tenemos que tener estándares de seguridad, protocolos, inversión en tecnología, asesoría de empresas extranjeras para llevar el estándar lo más alto posible. Pero también nosotros como personas, como clientes, tenemos que estar bien conscientes de que muchas veces la parte de la cadena más débil somos nosotros mismos, que nos hacen phishing, las llamadas falsas, etcétera. Entonces, es responsabilidad compartida. Esta es una carrera que no va a terminar nunca. O sea, los malos, digamos, los hackers, están constantemente innovando para atacar no solamente instituciones financieras, hay instituciones del sector público, otras instituciones privadas, etcétera, y claramente no solamente sucede en el Perú, sucede literalmente en todo el mundo. Entonces, nosotros en Credit Corp y en sus empresas estamos constantemente invirtiendo cantidades bien importantes de dinero, o sea, decenas de millones de dólares, para mejorar la calidad de nuestra seguridad. Pero es un trabajo de ambas partes, de las instituciones y de las personas, de los clientes. Sí creo, y aprovecho tu comentario, que como país nos falta tener una política de ciberseguridad más, una política de seguridad, punto. De lo que yo he visto en otros países más avanzados, el gobierno, el sector público, define una estrategia de ciberseguridad y trabaja conjuntamente con el sector privado en mejorarla y en estar constantemente haciendo upgrades a esa política. ¿Podrían, por ejemplo, ustedes buscar reunirse de repente con el Estado para ello? Sin duda. O sea, yo creo que los primeros interesados en que haya un esfuerzo conjunto entre los privados, pero además el sector privado con el sector público, en cómo elevar los estándares, sin duda, yo creo que nos beneficia a todos, como país, como sector privado y lo más importante, como población. Ahora, un tema también que ya avanzó, ya se aprobó, que es la reforma de pensiones. Sí. ¿Cuál es tu mirada ahí? Porque han habido muchas idas y venidas para empezar en el proyecto, se han aprobado algunas cosas, no que se quedó todo contento de repente el MEF con el costo y el mismo Consejo Fiscal dijo que esta propuesta no tenía un costo real y que podía perjudicar hacia los próximos años. ¿Cómo lo ven desde Credit Corp? ¿Cuál es la percepción para los próximos años? Sí, mira, yo he sido bien vocal, o como Credit Corp, hemos sido bien vocales en que el sistema de pensiones en el Perú, el público y el privado, lo hemos perforado tantas veces que está destruido. Y yo creo que el problema no es un problema de hoy. El problema lo vamos a ver en 10, 15, 20 años, cuando esa gente que retiró todo su dinero se jubile y va a tener una pensión muy pequeña. Entonces, esta reforma puede ser que no sea perfecta, puede ser que tenga debilidades, pero sin duda, por lo menos da estabilidad y visión de más largo plazo a un sistema que por lo menos tiene que vivir 30 o 35 años con estabilidad. Con respecto al tema fiscal, creo que hay que tener una visión de 30 o 35 años. Si no hay pensiones en el Perú, ¿quién va a pagar la factura en 30 o 35 años? Entonces, si lo ves, de repente en el corto plazo el impacto fiscal es negativo, pero yo creo que en el largo plazo es positivo para el Perú. Y hablando ahora del negocio, que creo que también es importante, hay un montón de herramientas que ustedes han sacado al mercado, un montón de productos que cada vez son mucho más populares. ¿Cuál es ese foco que tienen para el 2025? A ver, la filosofía nuestra es cómo continuar resolviendo problemas del día a día de los ciudadanos.
Yo creo que lo que ha pasado en los últimos años es que muchas de las cosas que queríamos hacer eran casi que imposibles de hacer por el costo. La tecnología ha resuelto, no te digo el 100%, pero el 99% de esas limitaciones. Entonces, yendo hacia adelante, nuestro gran objetivo es continuar con la inclusión financiera, de que más peruanos accedan al sistema financiero. Y yo te diría que hemos sido súper exitosos trayendo a 5 millones de peruanos por primera vez al sistema financiero, con sus cuentas de ahorro, YAPE, etc. El paso en el cual estamos embarcados ahora es cómo facilitar el acceso al crédito a esos peruanos. De hecho, hace poco le hemos dado el préstamo hemos llegado a más de 1 millón de peruanos que han accedido a crédito por primera vez en su vida. YAPE es un monstruo, entonces, ¿cuál es el futuro de YAPE? De hecho, hay esa duda si es que en algún momento va a ser una suerte de banco digital. ¿Cuál es el futuro, o al menos el futuro corto del 2025 para Mira, YAPE? el futuro corto de YAPE es, la visión que tenemos en YAPE es que dentro de YAPE el ciudadano a pie pueda resolver la mayor cantidad de necesidades en su día a día. Entonces empezamos con pago de persona a persona, de ahí pago a comercio, de ahí hay recargas de celulares, estamos haciendo cosas en transporte, créditos, tickets a eventos, tenemos un marketplace donde puedes comprar. Entonces la idea es seguir agregando funcionalidades de tal manera que el yapero pueda resolver la mayor cantidad de sus necesidades diarias dentro de YAPE. ¿Pero va a migrar en algún momento, o es la visión futura de que sea algún banco, un neobanco, un banco Eso te digital? la cuento en la siguiente entrevista. Todavía, la verdad que no lo tenemos claro. Hay un montón de alternativas, lo vamos a ver lo vamos a ir viendo según cómo vaya avanzando. Y estas herramientas que ustedes tienen para que la persona de a pie, digamos, pueda invertir en bolsa, invertir en algunas acciones, ¿cuál es el futuro también para Mira, para yo TIVA? creo que eso es como un paso más. De hecho, tenemos TIVA, que es el concepto digital de inversiones. Pero, a ver, hay dos cosas. Uno, tienes que tener un patrimonio mínimo para poder invertir. Y dos, que es creo yo lo más importante, el nivel de educación financiera que necesita la persona para entrar en bolsa es mayor. Claro. Entonces, nosotros siempre decimos, no hay inclusión financiera, y en este caso inclusión financiera a mercado de capitales, digamos, sin educación financiera. Y por eso es que tenemos programas de educación financiera súper intensivos para que, otra vez, el ciudadano de pie tenga mayor educación. Esa, a veces, asimetría entre el banco y la persona se reduzca y generemos al final más confianza. Entonces, en el largo plazo, vamos a masificar también el acceso al mercado de capitales, tanto, bueno, ahora MILA, como global, que hoy día ya se puede hacer, pero lamentablemente por temas tanto de educación como de patrimonios, digamos, es un porcentaje pequeño de la población al que puede acceder. Corrígeme si es que ustedes ya tienen algún neobanco o un banco digital 100% en algún país de la región. Sí, Tempo. Tempo, exactamente. Sí. ¿Por qué Tempo no puede pensarse en una economía como Perú? Sí se podría, sin duda. Pero sin es duda. parte del plan que tiene como Credit Corp. Esa es la segunda entrevista después. No, a ver, el viaje de Tempo ha sido súper interesante. En Chile hay como 3 tipos de licencia. Una de prepago. Tempo nació como una empresa de prepago. Fue exitosa. De ahí aplicamos a la licencia para emitir tarjetas de crédito, que es donde está hoy día Tempo. Tempo hoy día es el primer emisor 100% digital de tarjetas de crédito en Chile, y ahora hemos aplicado a la licencia bancaria. Tenemos le llaman una preaprobación de licencia. Todavía no lo tenemos, eso demora como un año, porque hay que hacer un montón de pruebas, tecnología, etc. Y esperamos que en algún momento del próximo año Tempo sea el primer banco 100% digital en Chile. Ahora, esas cosas cuestan tiempo y cuestan dinero. O sea, Tempo debe tener 4 o 5 años operando, y 4 o 5 años que pierde dinero. Entonces, lo que queremos es llevar Tempo a punto de equilibrio. Lo mismo que pasó con Yape. Yape tiene 8 años. ¿Ya está en punto de equilibrio Yape? Yape está en punto de equilibrio, pero Yape le ha tomado 7 años, 7 o 8 años de llegar a punto de equilibrio. ¿Llegó al punto de equilibrio este año? Este año, en mayo, me parece, junio. Entonces te das cuenta que los planes están, yo creo que oportunidades hay, pero
y además hablamos de las iniciativas exitosas. En el camino hemos tenido un montón de iniciativas no exitosas que hemos apagado porque hay mucho de prueba y error. Yo sé que me vas a ver una entrevista, pero igual te pregunto, Tempo, si funciona como quieren en Chile, ¿ya ese momento sería óptimo para traerlo a Perú o ya hoy están viendo cómo funciona el mercado? A ver, estamos viendo en Perú cómo funciona el mercado tanto con Yape como con IO, Sí. que es algo parecido a Tempo, empezó por un camino diferente. Pero la idea es ir probando cuál es el producto que se adecua mejor al mercado peruano. Y ahí estamos bueno, Yape IO e incluso el BCP haciendo pruebas para ver cuál es el producto, los mejores productos para hacer una oferta digital para el mercado peruano. El tema de los créditos, Franco, tenemos recesión, 2023 fue recesión, entonces no sé qué tanto eso movió, pero hoy como tú ves el mercado de los créditos a personas, a empresas, se dinamizó y la expectativa para el próximo año es dinamizarse aún más. Mira, la verdad es que no se ha dinamizado. Tú ves la cartera del sistema financiero está básicamente plana en 2024 y es como que dos dinámicas diferentes, pero que apuntan a lo mismo. En el mundo corporativo, empresarial, la inversión nueva ha sido, no te diría que cero, pero absolutamente marginal. Y acá regresamos al tema de confianza que te decía antes. Entonces, los números del Banco Central es que este año la inversión privada crecerá 2% y el próximo año 4%. Entonces, bueno, por acá caímos 7. Exacto. Entonces, creo que nosotros somos más optimistas con respecto al próximo año que con respecto a este año. Entonces, por ese lado, debiera haber crecimiento de cartera el próximo año. Y además que las tasas de interés han bajado, tanto en soles como en dólares. Por el lado de la cartera más de personas, justamente por esa tormenta perfecta que te mencionaba hace un rato, los portafolios del sistema se han deteriorado. Entonces, el sistema se ha puesto más cauteloso. Entonces tampoco ha crecido la cartera. Ahora, lo que sí estamos viendo tanto en el mundo corporativo como en el mundo empresarial, como en el mundo de personas, es que en los últimos meses empieza a haber más actividad económica. Hay más empleo, se está generando más empleo, hay más ingresos y empieza a haber un poquito de inversión. Entonces, creemos que el punto de inflexión ya lo pasamos. Entonces, hacia adelante somos más positivos de lo que hemos vivido. Dos últimas consultas y una de ellas es un poco del plano internacional y es el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Eventualmente que esto lleve a la Fed a frenar un poco la baja de tasas, ¿cómo lo evalúas tú o qué tanto de repente para ti no va a darse esto y si va a seguir bajando? ¿Cómo ves el panorama? Mira, a ver, acá te repito un poco lo que he leído. Yo economista no soy y tampoco experto en economía americana o global, pero de lo que he leído, escuchado, conversado, la velocidad de la bajada de tasas de corto plazo de la Fed pareciera que va a ser un poco más lenta y el punto... el punto mínimo de bajada pareciera que va a ser un poquito más alto. Para la Fed son tasas cortas. Claro. Las tasas largas sí pareciera que se van a quedar más altas de lo que originalmente se pensó, porque por lo que ha dicho el presidente electo Trump, el tema de tarifas, aranceles, etcétera, debiera generar un poco más de inflación. Entonces, las tasas debieran estar un poquito largas, un poquito más altas. Y en Perú eso tiene una correlación, claro. Entonces, al final, en global, creemos que las tasas van a terminar un poquito más altas de lo que originalmente todos pensamos. Pero hoy estamos en un buen nivel y lo pregunto porque, claro, a veces de repente las personas pueden creer, ¿por qué no llevamos a este cero que alguna vez tuvimos en pandemia? Que no es posible por la economía, pero el nivel de hoy para la economía de hoy es el que esperamos. Yo creo que hay espacio para bajar todavía. De hecho, bueno, ahora el doctor Julio Velarde habló de que estamos en rango meta, ¿no? Entre 1 y 3, digamos que estamos en 2, la tasa del C3 está en 5. Entonces, sí hay un espacio, creo yo, para bajar tasas, pero creo que en el Perú debemos estar súper orgullosos de cómo ha sido la gestión de la inflación en el Perú, no de ahora, de los últimos años. Entonces, yo no me voy a meter en ese territorio, pero creo que debiera haber espacio para bajar un poquito más de tasas, pero creo que, además siendo Perú una economía
con moneda dual, digamos, soles dólares, tenemos que ver qué está pasando con el dólar en Estados Unidos. Franco, y mi última consulta tiene que ver con lo que hablabas, que es el tema de confianza. Pero la confianza, tenemos un BCR. ¿Cuál es la confianza en el BCR? Y tenemos un MEF. ¿Cuál es la confianza en el MEF? ¿Cómo evalúas estas dos instituciones enormes y de gran peso, al menos en los años pasados? Mira, yo creo que la confianza en el BCR... A ver, hablamos mucho de Julio Velarde y yo, la verdad que otra vez me quito el sombrero ante la labor que ha hecho él, pero yo creo que el Banco Central trasciende a Julio Velarde. Tiene un equipo, la institución. La institución. Tiene un directorio de primer nivel, tiene un grupo ejecutivo de primer nivel, etcétera, y son los que nos han ayudado a pasar esta megacrisis del COVID, notablemente mejor que el resto de países de Latinoamérica, desde el punto de vista inflacionario y de manejo de tasas, y comparable con cualquier país del mundo. Entonces, el MEF, lamentablemente, los últimos años, yo te diría, hace unos años eran como que más o menos comparables. El MEF, lamentablemente, durante los últimos años se ha ido degradando. Entonces, esa confianza se ha ido perdiendo. Y no solamente el sector privado, otra vez el ciudadano a pie va perdiendo confianza. Y temas como el último que ha sucedido con lo que acaba de suceder con Petroperú, o sea, no se entiende. Es una empresa que nos cuesta a absolutamente todos los peruanos. Y acá sí quiero hacer un comentario porque muchas veces se dice, no, pues no todos los peruanos pagan impuestos. Todos los peruanos pagamos impuestos, porque IGB pagamos todos. Entonces, se está yendo una empresa que es claramente deficitaria, que hubo una iniciativa de mejorarla y claramente la iniciativa la han metido en un cajón. Entonces, creo que ahí hay un tema que lamentablemente el MEF ha ido perdiendo ese nivel de confianza que generaba hace unos años. Perfecto, Franco, te agradezco muchísimo estos minutos, gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y gracias a todos por sintonizar esta entrevista y espero que sigan disfrutando de APEC y el APEC CEO Summit a través de Gestión.